ఓకే. సో, ఇప్పుడిక్కడ నేనేం చేశానంటే జస్ట్ ఐ యామ్ గోయింగ్ టు రన్ ద image which I have built by using the Docker file. So by using the Docker file, I have built an image called Tomcat Vishwa, which is having already gameoflife.war application deployed on the Tomcat. Okay. So now the Tomcat is application server. Remember that always. Okay. Right. Now I want to run this one. Okay. So I want to run it. So by in the detached mode, let me run that one. So look at here how I am running that one. The command which I'm using here is very important. Okay. So Docker run -it and then -d expose is equal to. సో ఇక్కడ మనం మనది ఏం పోర్ట్ అది 8080 పోర్ట్ కదా. సో ఇక్కడ మనం 8080 పోర్ట్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తాం అనమాట. ఓకేనా. లైక్ సింపుల్. ఇక్కడ ఎక్స్పోజ్ అని కాకుండా మనం ఇక్కడ -p అని కూడా ఇవ్వచ్చు. అంటే -p అంటే పోర్ట్ నెంబర్ అనమాట. ఓకేనా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 80:8080 అని ఇచ్చేస్తే బై డిఫాల్ట్ అది తీసుకుంటుంది అనమాట. రైట్ నౌ ఐ విల్ గివ్ టామ్కాట్ విశ్వ. సో దిస్ ఈజ్ మై ఇమేజ్. ఓకే. నౌ లెట్ మీ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ వన్. See, now the application, the Docker container is running now. Let me check with Docker ps -a. Look at here. Now the Docker image is running just 8 seconds ago. That is Catalina.sh. Status is up 7 seconds ago. Before that, 7 minutes ago and everything, it got exited. అంటే ఇవి ఎగ్జిట్ అయిపోయినాయి అనమాట. జస్ట్ అలా రన్ అయ్యి ఇలా ఎగ్జిట్ అయిపోయినాయి. బట్ వి డిడ్ంట్ రన్ ఇట్ మాన్యువల్లీ, రైట్. మాన్యువల్గా రన్ చేయలేదు కాబట్టి అవి ఎగ్జిట్ అయిపోయినాయి అనమాట. ఇప్పుడు మనం మాన్యువల్గా రన్ చేసాం బై యూజింగ్ దిస్ కమాండ్. ఓకే. ఈ కమాండ్ యూజ్ చేసుకొని మనం రన్ చేసాం. ఓకేనా. రైట్. నౌ let us see. Now let us try to access that particular application. Okay. Right. సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ రన్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ రన్ అవుతున్న ఈ gameoflife.war అనేది నేను ఎక్కడ యాక్సెస్ చేసుకున్నాను అప్పుడే ఎక్కడ యాక్సెస్ చేసుకున్నానంటే జస్ట్ ఐ హ్యావ్ యాక్సెస్ దట్ గేమ్ ఆఫ్ లైఫ్ వార్ అప్లికేషన్ ఫ్రమ్ మై లోకల్ పబ్లిక్ డిఎన్ఎస్. వై బికాస్ ఈ ఇన్స్టెన్స్ లో నేను గేమ్ ఆఫ్ లైఫ్ అనేది డిప్లాయ్ చేశాను కాబట్టి, అంటే టామ్కాట్ ఇన్స్టాల్ చేసి డిప్లాయ్ చేశాను. ఇక్కడ నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాను అనమాట. అంటే గేమ్ ఆఫ్ లైఫ్ అని ఇచ్చాను నేను ఇక్కడ. ఓకేనా. జస్ట్ ప్రెస్ ఎంటర్ చేస్తే మనం చూడండి ఇక్కడ గేమ్ ఆఫ్ లైఫ్ అనే అప్లికేషన్ ఎక్కడ నుంచి వచ్చింది, నాకు ఇన్స్టెన్స్ ఇక్కడ నుంచి వచ్చింది, పబ్లిక్ IPv4 ఇక్కడ నుంచి వచ్చింది. బట్ నౌ ఐ వాంట్ టు యాక్సెస్ ద అప్లికేషన్ విచ్ ఈస్ రన్నింగ్ ఇన్సైడ్ ద కంటైనర్. ఓకే. అంటే నాకు ఇప్పుడు కావాల్సింది ఏంది, I'm accessing the web application which is running inside the Docker container. This is very important. మనకి ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ కూడా, నువ్వు డాకర్ కంటైనర్ లో రన్ అవుతున్న అప్లికేషన్ ని నువ్వు లోకల్ హోస్ట్ లో ఎట్లా యాక్సెస్ చేసుకుంటావు అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఓకేనా. దిస్ ఈస్ వాట్. నౌ యూ వాంట్ ద ఐపీ అడ్రస్ ఆఫ్ దట్ వన్. సో నీకు ఇప్పుడు ఐపీ అడ్రస్ కావాలి. ఐపీ అడ్రస్ దొరికితే బై యూజింగ్ పోర్ట్ నెంబర్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ దట్ వన్. ఓకే. నౌ టు గెట్ దట్ ఐపీ అడ్రస్ యూ కెన్ go through like this docker inspect. Okay. Docker inspect, and then you can give the this one container id. Let us see. Look at here. We will get host IP address here, but it is not showing host IP here. But post port it is showing now. Let us see. This is IP address 172.17.0.2. Okay. అంటే డాకర్ ఇన్స్పెక్ట్ బై యూజింగ్ కంటైనర్ ఐడి we can able to check the IP address like this. Docker inspect container ID, you can able to check the IP address. But one more command is there if you want to check the IP address. Means simple docker minus mission ls. Docker mission ls. Let us see. So docker mission ఇక్కడ ఇన్స్టాల్ అయ్యలేదు, స్నాప్ ఇన్స్టాల్ డాకర్ ఉంటుంది. ఓకే. లెట్ మీ డూ దిస్. స్నాప్ ఇన్స్టాల్ డాకర్ ఉంది కదా, డాకర్ మిషన్ ఇన్స్టాల్ అవ్వలేదా. ఓకే. లెట్ us see. చాలా సింపుల్, జస్ట్ చాలా తక్కువ సైజ్ ఉంది ఇది. లైట్ ఎయిట్. స్నాప్ అనేది కూడా యూజ్ చేయొచ్చు మనం ఉబుంటులో ఇన్స్టాల్ చేసేదానికోసం. నాట్ ఓన్లీ యాప్టిగేట్. ఓకే. యాప్టిగేటే కాకుండా మనం స్నాప్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట. ఓకే. రైట్. సో నౌ లెట్ us see docker mission ls. See now it is showing name active driver state URL swarm docker errors. It is not showing anything. So let me check with another one, docker mission space IP default.
right? So here it is showing Docker mission default does not exist. Docker mission ls to list missions, use Docker mission to create add a new one. Okay, it is different concept. Docker mission is, it is a different concept. We don't need to do this one, but it should be depend. Okay, this is not here. This will support only to the MacBook, not for Ubuntu. Okay. Okay, right. Anyways, let us see with this IP address 172.17.02. We have this one right now. Let us try to access this one now. Whether అంటే ఇక్కడ రాదు మనకి, లోకల్ హోస్ట్లో వస్తుంది అది. అంటే మన ఉబుంటూలోనే, అంటే మీ ఉబుంటూలోనే మనం ఎగ్జిట్ అయిపోయి అక్కడ మనం చెక్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట. ఓకేనా, ఇక్కడ మనం చెక్ చేస్తే ఐ థింక్ ఇట్ విల్ నాట్ వర్క్అవుట్ హియర్. ఓకే, లెట్ us see 8080. ఇక్కడ రాదులేదు, ఎందుకంటే ఇట్ షుడ్ బి మనకి ఇంకా మనం అదే మరి ఇంటర్నెట్ గేట్వేస్ కానీ లేదంటే అవేమి కాన్ఫిగర్ చేయలేదు కదా, లోడ్ బ్యాలెన్సర్ కానీ అవేమి లేవు కాబట్టి మన దగ్గర వీ కెన్ నాట్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ దట్ అవుట్ సైడ్ ద థింగ్. ఓకే, నౌ లెట్ us do here, for example, ping space 172.17.02. okay, colon 8080. ping command లేదు ఇక్కడ. ఓకే, let me do one thing. snap install ping. telnet యూస్ చేద్దాం ఇక్కడ. telnet which is used to whether this one is working or not, అంటే కమ్యూనికేషన్ ఉందా లేదా అని చెక్ చేస్తుంది. telnet కూడా లేదా. ఓకే, పింగ్ లేదు, telnet లేదు. స్నాప్ ఇన్స్టాల్ చూద్దాము. స్నాప్ ఇన్స్టాల్ telnet. telnet not found. ఓకే, కూడా లేదా. telnet is already with the newest version. telnet ఉంది ఆల్రెడీ, ఎందుకు రావట్లేదు మరి? could not resolve telnet name or service not known. not known, not known. Let us check with HTTP. ఇక్కడ రాదు. No, nothing. Right. Okay. Let. Sorry, నేను ఇంకా పాస్లో పెట్టాను. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ బై యూజింగ్ ద పింగ్ కమాండ్. పింగ్ అని మనం ఒక ఐపీ అడ్రస్ ఇస్తే ఇట్ షుడ్ బి ద ట్రాఫిక్ షుడ్ బి వాట్స్ దట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫ్రమ్ దట్ డెస్టినేషన్ సర్వర్ టు ద లోకల్ సర్వర్. సో ఇక్కడ 64 bytes ఫ్రమ్ అని చెప్పి చూపిస్తాను కదా. దిస్ ఈజ్ అండ్ దీస్ ఆర్ ఆల్ ద పారామీటర్స్ విచ్ ఆర్ considering in time at the time of flowing the traffic between two missions like this. For example, this is a Docker image or Docker mission, and this is the local IP address. Okay, right. అండ్ ఇంకా నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం ఏం చేద్దామంటే